Apostole TF Chiwenga vanyora tsamba kumutungamiri wenyika vachiadresa in his public statement nyaya yema-road accidents. Why is the government so quiet? Why, Mr. President, are you quiet, not saying something about these road accidents? Magadi muri yeZimbabwe. Yes, vamuri kuona hapo ndi Apostole TF Chiwenga avo vareleasa press or public statement vachigunun'una. This public statement was directed at the president of Zimbabwe, comrade Emmerson MNANGAGWA, vachivabvunza kuti why hurumende yakanyarara isina action yairi kutora tichitarisa ma-road accidents aitika, especially ema-cross border bus associations vanotakura vanhu kubva kunze kwenyika vachiuya nevanhu munyika yeZimbabwe. Apostole Chiwenga vaadresa tsamba iyi ine magwaro akati wandei ichienda kune mutungamiri wenyika pamwe chete nehurumende. Yes, tsamba yange yakadreswa iyo yakanzi to the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency E.D. MNANGAGWA, Speaker of Parliament of Zimbabwe, Honorable J. Mudenda, all members of Parliament of Zimbabwe, President of the Senate, and all honorable senators, Commissioner General of Police, yes, General Stephen Mutanda, Managing Director Mutamba, Managing Director of the Department of National Traffic Safety Council of Zimbabwe, Mr. Munesu Munodawafa, all relevant government ministries responsible for public transportation and law enforcement, all the people of Zimbabwe. So vanhu vandaverenga apa ndo vari kuadreswa. First of all kutanga na president, toenda pana speaker of parliament, toenda pa members ose parliament, tichienda ku president we senate nema senators ese na commissioner general of police comrade kana general Stephen Mutamba. Yes, so chichemo chava Chiwenga in short ndichaisa link in the comment section kwamunokwanisa kunoona amagwaro kana press statement raChiwenga iri zvizere. Asi panapo tangoti gaga kune vanenge vachimhanya vaya kuita kuti tisapedze nguva tichitaura isu kuti Talent Chiwenga and Apostole Talent Chiwenga vari kuti ivo why madepartment ese ataurwa pamusoro apa avari kudresa akanyarara, kutanga kumutungamiri wenyika His Excellency E.D. MNANGAGWA kuti havana zvavari kutaura panyaya idzi, vakangoti vaenderera mberi zvakare magwaro vachitaura kuti kune dzimwe nyika kukafa kana vanhu vairi chaivo hurumende inototora nyaya iyo zviri serious uye yotanga kufamba nenyaya iyo vachitaura uye vachipa help inodikanwa kumhuri dzinenge dzashayikirwa. Vari kutaura ivo kuti even pakapiwa help inenge yapiwa kumhuri dzashayikirwa, asi hurumende inofana kutora nyaya iyo zviri serious uye yoita public concern yekuti vanoiadresa zvakafanana nepamatelevhizheni kuita kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti ina baba vanonzwawo kuchema kwemhuri yavo. Vanga vachiadresa zvakare kuna speaker of parliament honorable J. Mudenda, vakazoadresa zvakare nyaya yavo kuna Commissioner General of Police Stephen Mutamba vachitaura kuti mabhazi aya ari kungoramba achioperata. Why musiri kurevoka malicenses evanhu ava kana kuvapanicha zvinonzwika kuti vanhu vapanishwa. Maaccidents aya ari kuramba achienderera mberi. VaChiwenga vaenderera mberi zvakare vachipa mienzaniso yetsaona dzakaitika dzemabhazi akasiyana siyana munguva pfupi yadarika iyi, asi pasina zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kunyatsoitika zvine musoro kana kuti pasina mapunishments kana mapenalties ari kupiwa macompanies kana mabus operators ayaya. Vataura ivo vachiadresa kuti pane nonzi Dragon bus in the early hours of 3rd August 2025 on Mutare Masvingo Road near Mutende Complex. A Dragon bus driver attempted to overtake a timber-laden truck in the face of oncoming traffic, swerved backside, swiped the truck and caused the timber to pierce the bus, resulting in 8 deaths and 4 injuries. Anditi
ndopavazoadresa zvakare vachiti pane tsaona yeDNC bus nonga mese muri kuruziya rakaitikira tsaona kuSouth Africa handitika pakafa vanhu vakawanda. Vakaadresa zvakare unknown bus rakaitika tsaona kuGweru Rushavane highway vachiti bus traveling on the Gweru Rushavane highway on 19 October 2025 hit a stray cow, veered into oncoming traffic and collided with the Toyota Hilux, killing 2 people, injuring 19, with no government reaction reported. So muri kunzwa pane concern yacho kuti hurumende haisi kureacta kune zviwiramuri yeZimbabwe zviri kuitika. Hanzi pane inonzi pavilion buses on 3 October 2025 in Madziva along the Harare Mukumbura road. A pavilion bus suffered a tire burst, overturned, resulting in 6 deaths and 40 injuries with no mention of state intervention. Amen. Kuti muri kunzwawo sei nyaya idzi handiti muri kuona. Hanzi pane rimwe rinonzi Urban Connect bus. The Urban Connect bus crashed on 13 February 2025 near Lutumba Tollgate on the Masvingo Bed Bridge Highway when the bus attempted an unsafe overtaking maneuver and collided with a commercial truck, killing 24 people and injuring over 30 more, with the 12 left in critical condition. President MNANGAGWA declared the incident a national disaster and authorized the state-assisted burials. We have not heard whether the company was prosecuted for this horror. So, vari kutaura ivo kuti President MNANGAGWA yes vaka-addressa this issue basi vakai-declare a disaster uye vakapa help, but zvikunzi hatina kuzonzwa kuti bhazi iri rakaita izvi rakatongwa nemutongo upi. Vaadresa zvinhu zvakasiyana-siyana. Hanzi the Mandaza. On 15 February 2025, Mandaza bus traveling along the Masvingo Harare highway in Beatrice was involved in a head-on collision with a school bus, resulting in 3 immediate deaths and unspecified injuries. As you can see, mabhazi ari kusangana netsaona. Saka ntsamba yache Apostole Chiwenga vanga vachiadresa zvinhu izvozvizvi. Ende yekupedzisira kwacho tinoona kuti Apostole Chiwenga vazopedza kana kuti vazopeta zvirauro vachiti kudii. Handitika panapa toona kuti zvakamira sei. Hanzi conclusion. In closing, I make this appeal not as an adversary of the state, but as a shepherd entrusted with the spiritual and moral well-being of God's people. I have the sacred duty to defend life, a constitutional and divine obligation to speak truth where silence has become deadly. The government inaction towards the loss of innocent lives on our roads is abomination to God. Deuteronomy 21 chapter 1 verse 9. The avoidable death of vulnerable travelers on public roads and the unbearable suffering of patients in our decaying hospitals can no longer be ignored or deferred. I therefore call upon the President, the Cabinet, Parliament, and all institutions of the state and every stakeholder in our nation to treat this crisis with urgent seriousness. Humanity it demands. Implementing the proposed reforms on the road safety, emergency medical systems, and the strengthening of our health infrastructure will not only save precious lives, but will also restore the public confidence in the institutions meant to protect the citizens. Leadership is measured not by speeches or ceremonies, but by the decisive action taken to preserve, protect, and uplift the lives of the government. This is according to Apostole Chiwenga as a press statement. As the church, we remain committed to voicing God's guidance, offering counsel and support, and participating in meaningful dialogue that protects the lives and dignity of all Zimbabweans. However, we cannot and will not remain silent until or while our people die needlessly. We are facing a serious crisis that demands immediate action. We urge our leaders to honor their oaths and promises, to remember that they shall one day stand before God to account for every life lost under their watch. They must recognize that every life lost harms the nation and weighs heavily on our shared moral conscience. So,
Ndio zvimwe zvezvinhu zviri press statement kana public statement yaApostole TF Chiwenga iyo vaadresa kuparliament yeZimbabwe, Speaker of Parliament, the President, pamwe chete naCommissioner General wePolice, vachivabvunza kuti chii chiri kuitika, why makanyarara, why hurumende yakanyarara, why mabhazi ari kuita tsaona achiuraya vanhu asiri kutorwa into accountable, vachiripira mhosva dzavo dzavanenge vaita. Of course vaadresa also in another passage vataura kuti yes, zvimwe zvinenge zviri beyond the control of mabus operators kana madrivers acho, but some form of action need to be taken panyaya iyoyi. So guys, handizoti munoionawo sei nyaya iyi. I'm going to put the link in the description below kana uchida unozviverengera wega the public statement usingavhiringwe nezvandanga ndichiita izvizvi. Guys, I was away for some time, but now I am back. Please support my channel, subscribe, like, share the video and ring the notification bell so that every time I post a video you got to be notified automatically. Thank you so much. Muri yeZimbabwe.